Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy X. Wir befinden uns gerade in Seymours Wohnsitz, Heimat. Ich glaube Wohnsitz war's. Ja, Wohnsitz. Und er hat uns gebeten, beziehungsweise, dass wir vorbeigucken, beziehungsweise Juna, weil er mit Juna etwas besprechen möchte. Und wir sind einfach mitgegangen und chillen so wie Auron dort hinten in der Ecke ein bisschen in diesem riesigen Raum. Mit ganz vielen Früchten und ich krieg Hunger. Na, eigentlich nicht. Ich habe gerade so passende Küchlein gegessen. Und jetzt ist mir schlecht. So. Im letzten Part haben wir uns allerdings nur in Guala Salam ein bisschen umgeguckt und haben mit den Leuten gesprochen. Und wir machen jetzt weiter und reden mit unseren Leuten. Auf geht's! I get the feeling he called us up here. Stay on your guard. Why? This guy's just a priest, right? Those with power use that power. Maesters have power. Wait. You sure you don't have something against Yevon? I lived a long time in Zanarkand. Ah. Okay. Also wo Auron recht hat, hat Auron recht. Aber ich muss sagen, ich habe ein schlechtes Gefühl bei Seymour. Kimari, speak no more. Warum nicht? Das war nur eine offene Meinung und ja, okay. Vor Juna muss man ein bisschen aufpassen, weil sie doch das Medium ist und wir beschützen sie alle und naja, Kimari macht sich halt einfach Sorgen um Juna, weil er mit ihr, glaube ich, aufgewachsen ist oder sie aufgezogen hat oder nein, warte. Er hat sie heranwachsen sehen, so eine Art, keine Ahnung, hat sie beschützt, seit sie ein kleines Mädchen war, so. What could it be? Oh. Also nicht nur du bist aufgeregt und du bist nur am Essen, liebe Rico. Ich möchte mit dir reden. Hallo. This is good. Okay, mit Rico, mit Lulu. There's no temple here in Guadasalam, see? Summoners usually just pass through on their way elsewhere. What? I didn't even ask a question and you're explaining things. You'd rather I say nothing, then? No. Maybe you finally believe I don't know anything about Spira. And maybe that means you believe me about Zanarkand too? Well, there are many things I do not know. Your Zanarkand is one of those things. I suppose I can't say what I think, either way. Still, be careful. You shouldn't tell other people. Yeah, I know. Truly, it is good to have guests again. Since Lord Jiskel passed away, these halls have been too quiet. The death of Lord Jiskel was a great loss for all of Spira. Was this Maester Jiskel really such a great guy? He brought the teachings of Yevon to the grotto. He was truly a great man. Truly a loss for us all. But now a new leader, Lord Seymour, has come before us. Lord Seymour is the child of a Guado and a human. He will be the tie that binds our two races together. But that is not all, I think. Lord Seymour, he will surely become the shining star that lights the way for all the peoples of Spira. That is enough trouble. Must I always endure such praise? Welcome! You wanted to see me? Please, make yourselves at home. There's no rush. Please keep this short. Yuna must rush. Pardon me. It has been a long time since I had guests. Lady Yuna, this way.
This sphere is a reconstruction created from the thoughts of the dead that wander the farthest. Zanarkand? Correct. Zanarkand, as it looked 1,000 years ago. The great and wondrous Machina city, Zanarkand. She once lived in this metropolis. She who? Lady Unaleska! She was the first person to defeat sin and save the world from its ravages. And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Braska was entrusting you with a great task. He wanted you to face sin as Lady Unaleska did. However, Lady Unaleska did not save the world alone. To defeat the undefeatable sin, it took an unbreakable bond of love, of the kind that binds two hearts for eternity. Wow, your face is beet red. You okay? He asked me to marry him. You serious? Hey! You know what Yuna must do. Of course. Lady Yuna, no, all summoners are charged with bringing peace to Spira. But this means more than just defeating sin. She must ease the suffering of all Spira. She must be a leader for the people. I proposed to Lady Yuna as a maester of Yevon. Spira is no playhouse. A moment's diversion may amuse an audience, but it changes nothing. Even so, the actors must play their parts. There's no need to answer right away. Please, think it over. We will do so then. We leave. Lady Yuna, I await your favorable reply. Why are you still here, sir?
beg your pardon. We Guado are keen to the scent of the Farplane. Okay. Ich muss dazu sagen, lass mir einfach mal alles ein bisschen auf wirken. Nein. Ich muss dazu sagen, dass... Also ich fand diese Szene, dass wir kurz in Tidus Zanarkand waren. Ich fand es echt cool, dass halt eben sie das gezeigt haben, sodass auch wirklich alle anderen sehen, dass Tidus eigentlich keinen Schwachsinn erzählt hat, sondern dass Zanarkand, von dem er erzählt hat, wirklich mal existiert hat. Allerdings stellt sich mir jetzt die Frage, immer noch die Frage, aus welchem Zanarkand jetzt Tidus kommt. Kommt er aus dem Zanarkand, was vor 1000 Jahren zerstört worden ist? Oder aus dem Zanarkand, was jetzt schon zerstört ist und nur hat er einfach irgendwie durch sein Gift einfach ein bisschen Plemplem? Oder ich weiß es. Ich kann es mir gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie genau. Also meine Vermutung ist eigentlich die, dass... Für mich ist das ein bisschen halt schwer zu verstehen, weil unser Vater Jack eben mit Sir Braska und Auro zusammen vor 10 Jahren Sin besiegt haben. Aber das Zanarkand, in dem Tidus gelebt hat, ist jetzt 1000 Jahre zerstört. Dementsprechend, ich kenne mich gerade nicht ganz aus. Es kann natürlich auch sein, dass Tidus gar nicht aus Zanarkand kommt. Kann das sein und er sich das nur einbildet? Naja, egal. Und das zum nächsten. Das zum Antrag von Seymour. Ja, also ich bin ein bisschen baff davon, dass er das gesagt hat, dass er jetzt um Lunas Hand gehalten hat, weil er anscheinend, also dem ganzen Schicksal, was Juna dann hat, was das Ganze mit sich hat, dass er weiß davon, ist ihm bewusst, dass irgendwas passiert anscheinend. Ich habe zwar keine Ahnung, was passiert, also ich könnte mir vorstellen, dass Juna stirbt oder sowas, wenn sie sind, oder irgendwie, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nur irgendwie so ausmalen, dass irgendwer sich opfern muss. Ich habe keinen Plan. Aber irgendwie ergibt dann meine Theorie auch keinen Sinn, weil Juna Leska da jetzt, die im Sinn das erste Mal besiegt hat ja dann auch gelebt. Vielleicht muss sie irgendeine ihrer Leibgarde aufgeben. Das könnte natürlich auch sein. Wobei, ja, ich will jetzt hier nicht weiter herum philosophieren und theorisieren, vor allem diskutieren. Was das Ganze angeht, naja. Ich hoffe, Juna entscheidet sich so, dass sie Simon nicht heiratet, weil das würde mein Shipping zerstören. Und ich gehe jetzt mal einfach mal die anderen suchen, wenn ich sie finden würde. Oh, die sind alle hier. Yuna, the High Summoner's daughter. Seymour, the leader of the Guado. Married in the name of Yevon. Overcoming the barriers of race. It would give Spira something cheery to talk about for a change. Sounds just like a passing daydream, like Oren says. Come on, let's just get on with the pilgrimage. I mean, marriage? Jealous? What? No way. We gotta defeat Sin. Romance can wait. You sure picked a fine time to lay this one on us. Maybe it is a fine time. You serious? If my getting married would help Spira, if it would make people happy, if I could do that for people, maybe I should do what I can. I never imagined doing anything like this, but I won't answer till I know what's right. Seriously? You could always just quit your pilgrimage and get married. I will. Go on. I'm sure that Lord Seymour will understand. I guess so. I am a summoner. I must fight and defeat Sin. Like Braska before you. I had to stop myself from shouting. What's there to think about? I'm going to the Farplane. I'm going to see my father and think on this. Go on. We'll be right behind you.
I wondered why none of the others ever asked Yuna. Do you love Seymour? Do you even like him? Gute Antwort von Tidus, dass er sich die Frage stellt, ob Yuna Seymour überhaupt liebt. Also ich würde niemanden heiraten wollen, auch nicht mal für 1 Milliarde. Was zur Hölle? Tablet? Alles okay? Ich hoffe. Ist ein bisschen Faden verloren. Danke, Tablet. Stimmt. Ich habe ihn wieder. Also ich würde niemanden heiraten wollen, auch wenn diese mir 1000 Euro bieten oder 1 Milliarde oder was weiß ich bieten würde. Das würde ich einfach nicht machen. Und in Jonas Fall, ich würde niemanden eine Show zeigen wollen. Nicht, dass ich jemanden heirate, nur weil, ja, keine Ahnung. Ich würde es einfach nicht tun. Muss ich jetzt überhaupt hin? Muss ich? Ich glaube, ich gehe einfach mal in dieses Farplane. So. Ich gehe einfach mal hier lang, weil dieser Typ haltet uns ja nicht auf. Ja. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Was auf... Ich sie wieder mit ihren Eltern reden. Question about this Farplane. When somebody dies, a summoner sends them to the Farplane, right? So their souls, or whatever they are, they go to the Farplane, right? But that's the Farplane we're going to, right? And Yuna's old man's there too? Do dead people live there or something? You thinking those funny thoughts again, yeah? You'll see once we get there. Na gut, dann gehen wir mal die Geister besuchen, auch weil ich kein Fan von Geistern bin. Aren't you coming? I do not belong there. You're scared. Searching the past to find the future. This is all that is there. I need it not. You'd better be going. You're not really going to see the dead. More like your memories of them. People think of their relatives, and the fireflies react to them. They take on the form of the dead person. An illusion, nothing else. Well, have fun. What? You're not going either, Riku? I keep my memories inside. Huh? Memories are nice, but that's all they are. Okay, es ist verständlich, dass jetzt Rico nicht mitkommt. Also ich verstehe sie und Aaron verstehe ich aus. Also ich würde eigentlich auch nicht gerade wirklich mit reingehen, aber vielleicht können wir ein bisschen über unsere Vergangenheit erfahren. Hoffentlich. Und jetzt geht er bitte durch, Tidus. Geh weiter. Bitte. Das könnte ich auch gewesen sein. Ich würde genauso einen Blödsinn machen. Dagegen klopfen, klopf, klopf und dann durchfliegen. What the?
the Farplane was cool, but I couldn't stop thinking about Yuna. Her parents, they looked so happy together. But it got me worried that maybe seeing them would make Yuna really consider Seymour's proposal. Naja, aber Yuna könnte doch Tidus heiraten, nicht Seymour. Ich meine, okay, wird zwar nicht viel bringen, aber naja. Dann gehen wir erstmal mit Wacker reden, weil ich glaube, das ist Chapu. Yo, Chapu! Meant to come see you earlier, yeah? Sorry. I know you won't hold it against me. I gave up that game. I'm a guardian from here on, you know? This guy looks a lot like you. Showed up. Traveling with him, I thought maybe you were still alive somewhere, yeah? But then again, here you are on the Farplane. Guess your place is here. So, how you been? Oh, that guy I just told you about? I gave him your sword. He likes it. Huh? Wow. Endlich haben wir mal ein Gesicht zu Chapu. Und ich muss sagen, ich finde nicht wirklich, dass Chapu Tidus ähnlich sieht oder umgekehrt. Also, naja. Lassen wir das einfach mal und wir reden mit Lulu. He is dead, and I am still alive. Coming here really makes that clear. I should focus more on what I have to do now. What? I'm not even sure what I'm saying. Don't you mean that you should leave Chapu behind? I'm sure he was a great guy, but there'll be others. That's a possibility. How about Waka? What, me? With Waka? Yeah, you two get along great. Getting along isn't enough. Not even close. Oh, sorry. My mistake. You'd do well to remember that. Knowing a bit about women might come in handy someday. Yeah, I'll remember. I won't be forgetting either. Goodbye, Chapu. You always said I looked grumpy. But those were the happiest days of my life. Also meiner Meinung nach ist Lulu ein bisschen zu alt für Chapu, also vom Aussehen her, aber das kann jetzt aber auch nur am Make-up liegen. Und ihrem, nur Make-up, ja. Aber ich finde, Waka und Lulu wären ein super Paar. Ich meine, ich dachte das am Anfang an auch immer, dass die beiden ein Paar sind, also seit ein Paar, ab jetzt. So, und noch mit Yuna. Und ich muss dazu sagen, man merkt an, also ich finde, dass Yunas Mutter Riku ziemlich ähnlich sieht. Von den Haaren und so, von dem Aussehen her. Also vielleicht ist da eine Verbundenheit. Ich könnte es mir vorstellen. Aber naja. So, Yuna? I've decided. Oh, really? That's good. I remember when I was only 7 years old in Bavel that day. My father had defeated Sin, and the whole town was out in the streets. Everyone was laughing. They all seemed so happy. If I defeated Sin, that would make everyone happy, wouldn't it? I must do what everyone wants, not just what I want. Let's go back. You gotta tell Seymour. Before that, call Sir Jet. Give it a try. Huh? Don't worry. He won't come. Trying not to think about my old man made me think about him, of course. See, told you. He isn't here because he's not dead. He's Sin. That means he's alive, you know. What if my old man really is Sin? What would I say to Yuna? Heck, to everybody in Spira. Wait, why should I have to apologize for him anyway? I'd rather never see him again. What makes you hate him so? Everything he does just makes me mad. It was his fault that me and my mother... Mom? It's her. She's very pretty.
Wait, no one ever performed the sending for her. She must have accepted death while she was still alive. Whoa there, that's my mother you're talking about. Oh, I'm sorry. It's okay. I think I just figured something out. What? Why I hate my old man. See? So I told him what I thought of him right there. What? Really? Course. I suppose, but... Mommy! Just a sec, dear. Whenever my old man was around, my mother wouldn't even look at me. Maybe that's when I started to resent him, even hate him. When he left us, Mom just lost her energy. Is she all right? Why should you care? If she dies, I wouldn't know what to do. Don't say Mom is gonna die. I apologize. The old lady next door told me, when a lovebird dies, the one left behind, it just gives up living so it can join its mate. It was just like that. I hated my old man even more. But really, my old man... Mommy! Just a sec, dear. Go to him. He'll cry if you don't. Oh, man. I must sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Well, need some more time. No. I'm ready. Did I miss something? Thanks for waiting. I'll go give my answer to Maester Seymour. Lord Jiskel! Oh, Lord Jiskel! He does not belong here. Why? Yuna, send him. Lord Jiskel. He is Lord Jiskel no more. Send him now. Talk later. We leave now. What was that just now? That really Lord Jiskel? I don't understand how a man like Lord Jiskel can die and not be sent. I would think that he was sent once, but he stayed on Spira. Something, a powerful emotion, could have bound him to this world. Such things happen. That's against the rules, isn't it? It means he died an unclean death. Okay, wenn Sie jetzt sagen, dass Sir Jessica, glaube ich, nicht an natürlichen Todes gestorben ist, heißt das, dass er ermordet worden ist? Das ist jetzt interessant. Hoppala. I will go. Meet with Maester Seymour. Yuna, Jiskel is the Guado's problem, not yours.
What? So, Lulu, what do you think about Yuna getting married? As long as the pilgrimage continues, either way's fine. That's it? What if she doesn't even like the guy? Is that okay? People marry for many reasons. What's that mean? Sometimes marriage doesn't require love, you know? Defeat sin and bring joy to the people of Spira. Get married and bring joy to the people of Spira. For Yuna, they're just two ways down the same road. All you need is determination. If you have that, you don't need love. I don't know. I just don't get it. Okay. Die Aussage von Lulu verstehe ich jetzt auch nicht ganz, aber wenn es der Meinung ist, dass man heiratet ohne Liebe, ja. Naja, es gibt genug Gründe, warum Leute heiraten. Das heißt zum Beispiel Leute, die sehr aufs Geld gehen und ältere Leute heiraten und dann hoffen, dass der verreckt. Listen, if Yuna gets married, then What? That again? Yes. If she is to marry, I would want her to marry for love. See? But if Yuna said she wanted to marry the one she loves, I would have to object. Huh? You're not making much sense. I know. Lulu? I've talked enough about that. What? I'm sorry, just forget about it. Jeez, grumpy. You'll understand one of these days. I just don't want to give it words, not yet. I shouldn't have to say this, but don't fall in love with her. Ich weiß, ich glaube, ich hab's lieb. Und in dich, Lulu. Also, Lulu lasse ich für Wako übrig, aber die Tatsache, Wako hat zu uns am Anfang schon gesagt, dass wir uns in Yuna nicht verlieben dürfen, aber sie ist uns mittlerweile schon so ans Herz gewachsen, dass wir sie lieb haben. I see. But you must keep your feelings inside until the pilgrimage is over. Die Frage ist, ob wir das können. Na dann reden wir mal mit dir. We leave as soon as Yuna returns. I trust you'll be ready. Wieso muss ich ihm alles vorbereiten? Ich bin noch nicht der Affe vom Dienst. Hi, Rico. When we leave here, we have to go through the thunder plains next, you know? I can't stand thunder. Die Arme. Aua! Guado potions good. Buy some before leaving. Gut, dann holen wir uns ein paar Guado Potions. Falls es die hier gibt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es extra Potions von den Guado gibt. Ich möchte mir bitte die Items ansehen. Nein, hier gibt es nur Potions, die 75 kosten und ich glaube bei Waka bekomme ich um 50. Aber wir sind eigentlich gut eingedeckt, muss ich sagen. Also 30 Phönixfedern. Und mit Yuna können wir heilen. Lass mich mal die Ausrüstung angucken. Variumok war das, ne? Ja, okay. Hi, ich möchte nicht plauschen mit dir. Ich möchte die Ausrüstung ansehen. Bitte was? Also ich habe meinen Bruderherz nicht umgebaut. Ich finde es nicht okay. Ich habe 15 bloß Angriff. Nüsse, okay. Belladonna, Nachtpower. Cave Sif. Nein, der hat das gar nicht. Kann ich das eigentlich umbauen? Die Mucke könnte ich sogar umbauen. Was hat sie nochmal? Ich habe keine Ahnung, was sie hatte. Da. Wir können den sogar umbauen. Durchschauen, Kraftwander, Zeitwander, Ability Wander, Angriff, Z. Können wir nicht mal eine zweite holen? Das finde ich echt schade. Weil ich glaube, der hatte Z5, ne?
Ihr habt nichts gesehen. Rein gar nichts. Okay, dann gehen wir weiter, weil ich möchte auch zur Donnersteppe kommen. Weil in dem Gebiet möchte ich ein bisschen leveln. Mit wem haben wir noch nicht geredet? Mit Wakaman. For a while there, I was a little worried about what was gonna happen, yeah? I'm a little worried about Lord Jiskel. I wonder if Maester Seymour has heard. So, ich könnte mir vorstellen, dass Seymour was weiß. Guado potions. Du hast mich angelogen, die gibt es da gar nicht. Hallo? We leave as soon as you know. Hallo, ich bin soweit. For a while there. Nein. So, wieder falsch. Ich verlaufe mich hier immer wieder. So. Dann gehe ich mal zu dir. My, was the Lady Summoner not with you? No, she's at Seymour's place. That's Maester Seymour, or Lord Seymour. Oh, I'll be careful. Sorry. That's all right. Oh, Maester Seymour left Guado Salam a short while ago. You serious? I believe he went to the temple in Makalania. Maester Seymour is also the high priest of that temple. Whoa, I gotta tell the others. Was ist Seymour nicht noch alles? Und vor allem ist mir doch egal, ob der Primas oder Sir Seymour heißt, ich nenne ihn Seymour. So. Jo Leute, ich muss euch was sagen. Lord Jiskel, please tell me. What can I do to help? Yuna, let's go! Wieso haben wir eigentlich keine Augen auf den Bildern? They say Seymour went to Macarena Temple. Makalania Temple. I... What I don't get is, why would the Lord Maester head off without a peep to anyone? Maybe he wasn't expecting Yuna's answer so soon. Ah, that's probably it. Yuna, what is it? Oh, nothing. You're a poor liar. It's true, it's nothing. Come on, let's go. Lügen kannst du echt schlecht. Danke. Ach, ich schon wieder. Wir gehen jetzt hier runter und Richtung Gallersteppe. Der Part ist schon echt lang. Ich dachte nicht, dass es so lang wird. So, von Guado Salam geht es in den Wald. Über die Donnersteppe zu dem Wald von Makalania. So. Geschafft. Oh no, we're here. How are we supposed to cross that? See the lightning rod towers? The lightning is drawn to them, hopefully. We head north, not too near and not too far from the towers, yeah? Meaning we should avoid wide open areas. I think I forgot something in Guado Salam. Nice knowing you. Okay, I'll go. Wie nett. Die Donnersteppe durchqueren. In der Gadov-Donnersteppe kann es vorkommen, dass Tidus vom Blitz getroffen wird. Ach, ist das nicht schön? Ei! Niemand weiß, wann und wo die Blitze anschlagen. Daher sollte man nicht regungslos herumstehen. Das mache ich so gerne. Unterhalb von Blitzableitern schlägt der Blitz nicht ein. Man sollte stets Schutz suchen. Ja. Wenn jedoch kein Blitzableiter in der Nähe ist, kann man mit X Blitzanschlägen ausweichen. Man muss im richtigen Moment drücken. Ununterbrochen X zu drücken könnte allerdings gefährlich sein. Eine angenehme Reise. Ja, das wünsche ich mir auch, wenn ich irgendwo spazieren gehe und so ein schönes Donnerwetter ist, dass ich da einfach herumgehe und ja, passiert ja nichts, wenn ich vom Blitz getroffen werde. Nein. Wieso denn? Naja, okay. Ich gehe jetzt zurück nach Guada Salam.
Denn im nächsten Part möchte ich hoffe, es triggert sich keine Cutscene. Ich laufe einfach mal bis zu dem nächsten Speicherpunkt. In der Hoffnung, dass sich jetzt keine Cutscene triggert. Weil das wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt... in den Kampf reinlaufe. Naja, okay, ich würde sagen, ich glaube, es wird sich jetzt sowieso keine Cutscene mehr triggern. Von dem her, das war's mit diesem Part von Final Fantasy X. Im nächsten Part geht es weiter mit der schönen Donnersteppe und ein bisschen Klewelt. Ich möchte in diesem Gebiet Vitra haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.